Ndabaramukije mwese, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Rero uno munsi nahisemwo kucinga intahe kuko benshi bakunda gusaba ari mu Burundi bihugu nkunda kujamo kuvuga ubutumwa. Abantu benshi bakunda kunsaba ngo turashaka udushinga intahe, utubwire ubuzima bwawe, utubwire ibyo waciyemwo, kuko kenshi ko ndavuga ubutumwa singumaze kuvyumva. Ndakunda gucishamwe intahe nkavuga rimwe na rimwe ndashishemwe bya mariage, ahandi ndashishemwo ivyo rumbashi, aho naciye ibibazo nagiye ndacamwo. Rero kugira nshikira aho ngeze no munsi, kugira kanguka ishoye kuvuka, hari urugendo rurerure naciyemo. Igituma yenda bivuze si nkuru, ce n'est pas une histoire kugira ngo mumenye ngo ubuzima bwanje mumenye ibyo naciyemo gusa, oya, ni kugira bishoye kuremesha abaza kumviriza intahe. Isu ntumbere zibiri, bwa mbere n'intambara mu buryo bw'impuhemo, kuko satani arahunga iyo umuntu akwashinga intahe. Nawe yabwiye yuko iyo ukurashinga intahe ukavuga icyo Imana yagukoreye, ukavuga intsinzi Imana yaguhaye, satani arahunga mu buryo budasanzwe. Apana kuri wowe gusa, nawe ko barakumviriza. Ndazi ko abantu benshi bako baranyumviriza bazofashwa n'ino ntahe kandi kabafasha. Ico ni igice cya mbere. Cya kabiri nshaka kuremesha no gutera intege abandi bari inyuma, cyane cyane abajene. Ndazi ko muri kanguka abajene benshi cyane, ugwaruka, ubyiruko bafise umuhamagaro. Umuntu wese ukoranyumviriza ngaha afise umuhamagaro, wumva ko ari umuhamagaro uri kuri wewe, ino ntahe irazogufasha. Kuko naganabwiye yuko nubwo ufise umuhamagaro, hari urugendo rurerure Imana izazogucishamo kugira ushobore gushika aho ishaka ko ushika. Rero ino ntahe navuga yuko sinzi noshaka kuvuga intahe yanje ni ndende cyane. Sishobora kuvuga byose, ariko ndavuga ibikenewe bishobora kubafasha, bivyubaka. Rero ino munsi ndavuga igice cya mbere no munsi, hanyuma ejo nkabandanya, kuko nashatse by'ukuri kubereka urugendo rwose naciyemo kugira shikire aho ngeze no munsi, kugira kanguka ishobora kuvuka. Ndagerageza kubabwira gatoya ubuzima bwanje nkiri umwana, ngene nashoboye gukizwa cyane cyane, ngene naronse agakiza, ngene nagiye gutahura umuhamagaro wanje, ibyo nagiye ndacamo byose, ibibazo nagiye ndacamo, kuko ni byinshi Imana agira nyigisha. Cyo gituma ndababwira abajene yuko ukijijwe si abajene gusa, nubwo ufite imyaka 50, imyaka 60, imyaka 70, imyaka ufise yose, ni vyiza umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu umwe n'umukiza. Ni vyiza kugira umuntu akurera spirituellement, akurera mu buryo bw'umwemu cyangwa mu buryo bw'umwuka, kuko iyo udafise umuntu akurera usanga kenshi ari ibibazo ucamo utociyemo ufise umuntu akurera. Rero usanga kenshi nk'umwana wo mu barabara, umwana avutse umwana mu barabara, bita umwana mu barabara cyangwa imayibobo cyangwa iki, umwana usanga ari wenyene arirera, nta numwe amurera. Rero nico gituma uvuga ati iyo uvuze mu mwana mu barabara, usanga afise imvugo yiwe, usanga akora ibyo yishakiye, usanga ataca atinya, ataca yubaha, atandera afise, kubera iki nta muntu n'umwe yamuhaye indero, nta n'umwe umubwiye ati ibyo si vyiza, ntukore gutya, uvuga gutya, wifata gutya, wewe wagira ibimujemwo vyose. Nico gituma rero no mu buryo bw'impwemu cyangwa mu buryo bw'umwuka, iyo umwana avutse mu buryo bw'umwemu cyangwa umwuka, ni vyiza ko ugira umuntu akurera. Kenshi uwukurera ni umuntu aba yaragize experience, yaraciye mu bintu byinshi, ashobora kugufasha. Ibyo rero ndabivuze kubera nagiye ndabona ibibazo byinshi umuntu agenda agira iyo uri wenyene, ugasanga udafise umuntu ari imbere yawe, ugasanga wirondera, ugasanga kenshi urashobora kwikubita aha canke hariya, ugasanga urazazaniwe. Intahe rero ngomba kubabwira urugendo rwanje, kuko abantu benshi ntibaratahura neza yuko Imana irahindura umuntu. Muri Mikono wa kabiri 5:17, 2 Corinthiens 5:17, aravuga ngo iyo umaze kuza kuri Yesu, ibintu bya kera vyose birahera, vyose biba bishasha. Nuvuga umuntu wa kera arahera, arahinduka. Imana iraguhindura. Je tuma muri Roma 12 murongo wa 2, Romains 12 verset 2, havuga yuko ngo tube transformé, soyez transformé, tube transformé, duhingurwe par le renouvellement de l'intelligence. Ubwenge buranagurwa, ukahindurwa na Saint Esprit, ariwe mwuka wera canke mpwemu yera, agufasha guhindura ivyiyumviro canke ibitekerezo. Hari ibintu vyinshi ushobora gukora no munsi utashobora gukora utarakizwa. Jina ngana nabwire yuko abantu benshi abanzi nkiri umwana, nkiri muri primaire, secondaire, ntarakizwa, abanzi abo twiganye, bazikora abantu benshi muri kanguka twiganye, mpura nabo, barashobora kubwira ko jewe sinashobora kuvuga imbere y'abantu. Jewe kuva kera nkiri umwana kwishuri nama ari timide, nafise amasoni, sinashobora kuvuga imbere y'abantu 2 canke 3. Hari abantu twiganye kera duhuye no munsi babonye kanguka, baravuga ati ntibishoboka, ntitushobora kwemera ko wewe ushobora kuvuga ubutumwa imbere y'abantu.
ivyo rero ni ibintu bigaragaza yuko suvuga ngo Imana yampinduye ukundi. Umuntu wese hari ingabire canke impano aba afise muri we. Iyo mpano canke ingabire iri muri wewe kubera aho bakuriye, kubera ivyo wabayemwo, kubera ama circumstances, ushobora gusanga ubaye uwo wewe utari. Nagira ko byinshi usanga amakarite cyangwa amadefo ufise ikuntu umeze usanga atari wewe w'ukuri. Iyo umaze gukizwa rero kaza kuri Yesu ukaza ku Mana, hari ubundi butunzi buba buri muri wewe bwihishije bwinyegeje, ariko iyo uko wegera Imana igendera serura ivyinyegeje muri wewe. Nk'ubu ivyerekeye kuvuga ubutumwa canke gushobora kuvuga canke gukomunika n'abantu, jewe nta vyari muri jewe, nta vyagaragara, ariko sivuga ngo bitari ntivyari bihari, vyari muri jewe vyinyegeje. Kuko abantu bose bavuga ati wewe ntushobora kuvuga, wewe ntacu, ndazi ko kera harabambira ati wewe ntushobora no kuzokora ikintu na kimwe kuko uratinya isi, nama n'ahantu haje nyene, nama n'ahantu hinyegeje, nama ni sinaje ahantu public. Ndibuka yuko kera muri secondaire canke mu ishuri muri primaire bakubwiye ngo uje imbere hamwe abwira abana baje imbere, ndazi ko narajugumira nkumva ubwoba, sinashobora kuvuga imbere y'abantu, kandi nama mpunga abantu, sinashobora kuja mu bantu benshi, ariko ivyo byose byerekana yuko hari ikintu cyayi cinyegeje. Ivyo byose byagiye guseruka maze gukizwa. Iyo umaze gukizwa rero ukegera Imana, hari ibintu biba byinyegeje biba biri muri wewe. Ndashaka kubwira yuko umuhamagaro w'Imana, Imana iba yaguhamagaye kuva kera utarakizwa. N'igihe imbere y'uko ukizwa, imbere y'uko umenya Imana, hari umuhamagaro uba uri kuri wewe. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Efeso igice cya 2:10 yuko ibikorwa byiza Imana biteguye kuva kera, isi n'ijuru bitarabaho, Imana yamaze gutegura ibikorwa byiza, ubutumwa bwiza. Ikanguka muko murumva imaze imyaka 2, ariko Imana yiteguye isi n'ijuru bitarabaho. Je ntaravuka, abavyeyi banje bataravuka, abasogokuru banje bataravuka, Imana arizi ko kanguka izobaho, kandi yarizi yuko yayiteguye kwicisha muri jewe. Shatse kubabwira yuko igihe cyose igihe navuka kumwe Imana yabwira Yeremiya kivuka, Imana ambwira ati ukiri mu nda ya mama wawe, ukiri rusoro, ukiri mu nda ya mama wawe utaravuka, nari ndakuzi, namaze kukugira umuprofete des nations, umuvugisha w'amahanga. Imana yabwiye Yeremiya muri Yeremiya 1:5, Yeremiya 1:5 ngo nari namaze kugushira ku ruhande ndakugira umuvugisha w'amahanga akiri mu nda ya mama wiwe. Shatse kubwira yuko jewe ntaravuka nkiri mu nda ya mama, Imana ari yinzi yuko nzovuga ubutumwa muri kanguka itarabaho. Rero igihe cyose navutse, kuva umunsi mvuka gushika umunsi nkizwa, Imana yari ifise ko umugambi. Nabwiye yuko wewe ushobora utarakizwa, wewe uri mu vyaha, uri mu bintu vyinshi, sinzi ivyo urimo vyose, ariko Imana igufise ko umugambi. Nico gituma rero ubutumwa buza kugira bihure n'umuhamagaro Imana ifise muri wewe. Umuntu wese aremye mu ishusho ry'Imana, Imana irafise umugambi ku buzima bwawe. Icyo ukora rero, umviriza ijambo ry'Imana. Nimba utarakizwa, ukizwe uze kuri Yesu, kuko utarakizwa nturatangura. Iyo ukijijwe ntutangura kwinjira mu mugambi w'Imana. Umaze kwinjira mu mugambi w'Imana rero, Imana iragenda guhingura, iguha iforoma, tuvuga yuko forma iyo nyene ishaka kuguha. Ivyo rero nashaka kwankuraja abantu bose n'abakijijwe. Igikuru mwibuke devise yakanguka, icambere n'ukwemera ubushake bw'Imana ni butandukanye n'ubwiwawe. Kwemera ubushake bw'Imana rero nukuja aho Imana ishaka ko uba. Bijya kugira devise yakanguka ndayivuge, byamfashe imyaka myinshi, urugendo runini rwose. Urugendo kuva nkijijwe, nakijijwe maze imyaka 24 nkijijwe, uvuga yuko nakijijwe mu 1993. Igihe nkizwa sinatahura na gatoya ivyerekeye ubushake bw'Imana, ibyo sinavyumva na gatoya. Ariko rero nagenda basigure gatoya nige nakijijwe ukuntu nashobora gukizwa. Nagenda bwiye ko jewe nakuze muri mu muryango basenga, amuja muri eglise, utumva neza ibyo ari byo, ariko ni muri secondaire ndibuka yuko hari abaprofesseur abigisha bakijijwe. Wasanga nk'umuprofesseur akijijwe, ugasanga hariho isaha aguma tubwira ubutumwa, tubwira agakiza, tubwira Yesu. Ndibuka yuko twamuderanja tukamubaza ibibazo tutavyemera, ariko naganagura yuko ijambo ry'Imana iyo nubwo utaryemera hajya uryumvirije. Niba umuntu ushaka kubwira ubutumwa ugasanga ntakumviriza, ariko uzomubwire. Iyo umubwiye rero hari ikintu gisigara muri we,
jeje navyiboneye ko kuva nkiri muri adolescent narumva ubutumwa ba professeur bakijije batubwira amajambo tukabisuzugura tukabitwenga tukabigaya ariko nibuka yuko hari ikintu casigara muri jewe nagiye kubibona ngeze gukizwa rero umuhamagaro wanje wari usanga muri jewe kuva kera kuva nk'ifise imyaka mikeya 12 13 narumva ko ari ikintu gikomeye muri jewe ntaramwe yavyibaza byagendera muri jewe byari byinyejegeje muri jewe narumva ko ari ikintu gikomeye cyane gishaka gusohoka sinari zitarico sinashobora gusigura icyo ariko nabigendana urazi muri adolescence ku mwana w'umuadolescent acitanga kuraba abastar abantu bakomeye abaririmbyi icyo gihe nibuka ko nkiri umwana mutoya nari nyuma ya Michael Jackson nkiri muri primaire narakunda Michael Jackson cyane gose gusumba abandi baririmbyi nararondera amakasete cyo gitwa ayo makasete nkandera amakasete yiwe nkamanika biposter vyiwe mu cumba nkarota namukundira ikintu ntazi namukundira ko afite force d'influence ashikira ashobora ku influence abantu benshi nkamukundira ko ari different atandukanye n'abandi hanyuma maze gukura rero maze gushika imyaka 2018 19 ntanguraye kuja muri basketball ntangira kukina basket maze kina basket rero aniko ndashaka kwereka ingene nashoye gukizwa ubuzima bwanje ingene nakijije biratandukanye n'abandi si kuvuga ngo nagiye mu korane ngo baravuga ubutumwa oya hari umuhamagaro wari muri jewe hari ikintu cyadudubiza muri jewe narumva yuko nkeneye gusohoka hari ubushobozi narumva nkeneye ubushobozi budasanzwe kugira nshikire ikintu na jewe wambaze wari kumbaza icyayi cyose sinzi icyayi cyo hanyuma maze gushika 19 navuye kuri Michael Jackson cyangwa witwa Michael Jordan yari mu basketteur akomeye cyane azwi gose namurondera nama mfise reference nuvuga yuko namashaka kuraba umuntu afise ahantu agera ashobora gupenetra abo bagabo babiri Michael Jackson na Michael Jordan nabakunda ko nabona yuko bapenetra bagaca aho abandi badashobora guca barashikira ibintu abandi badashikira nama nshaka kwikompara n'abantu bafise influence bashika kure cyane ku buryo bashikira nabona abagabo nimba bashobora gushikira irya nivo bariko nkiyumvira ko shoboye kumera nkabo no shobora gushikira ico kintu kiri muri jewe ntashobora gusigura Michael Jordan nataka kumukunda ndiko ndashaka gukiza ariko sinzi ko ariyo nzira yagakiza ico gihe rero nsubiye inyuma gatoya kuva mfise imyaka 16 17 ndibuka yuko nari natangwe guhakana ibintu by'Imana nari mu muryango w'abakristo ariko navuga ni ivy'Imana sivyo ivyo bintu bavuga ngo hari Imana ngo yaremye abantu bose hariho ijuru n'umuriro naravyanka ngashaka kuja muri science nkavuga muri science nkavuga yuko igikuru development abantu bagi bari developer hariho big bang hariho amateori y'abascientifique nakunda cyane ariko nubwo nabivuga gutyo hagize umuntu avuga umuriro umutima warasimba kandi mvuga ngo nta Mana ibaho sinzi ko muvyumva navuga ngo nta Mana ibaho ariko uvuze umuriro nayasimba navuga nkumva sinshaka kumva umuntu avuga umuriro ariko nkavuga ngo Imana ntibaho ariko rero maze gutaha ukunde wa Michael Jordan nkabona ko ari reference nkaraba iyo force afise naramwabwira gose nkaraba ngena simba ngena influence aba jeune ngena afise force idasanzwe nkavuga nti ijya force ndayirondera rero iyo force sinanzi ngena shobora kwironka hariho ivyo entraînement nagira entraînement mu gitondo saa 10 nkaja kugira basket mbwa nkabona ni ibi bintu naturellement simbona mu buryo busanzwe ko nzomushikira narumva umenga arafise ikindi kintu kidasanzwe ari don yiwe atawundi yoba afise ca ntangura kurondera uburyo bwo kuronka inkomezi zo gushobora kumushikira niko nabereka ngene nashoboye gukizwa rero nabirondera shaka kuronka nimba Michael Jordan afise ubushobozi uko bungana kose je nashaka ubushobozi incuro gatatu ziwe kumusumva rero numva yuko aho hose nasunikwa n'ikintu kiri muri jewe gikomeye ntacitari ico mugabo numva yuko nkeneye inkomezi zo gushobora kugiserura kivuke bamengo ninda ishaka kuvuka rero nibuka yuko narirondera cyane Michael Jordan nkamwidentifya ko nkagerageza kuraba nyine no nk'ubwo bushobozi nihangana nashaka ibintu binyaruka narumva biduze bizashaka gushika kuri ivyo bintu biranga bimaze kwanka numva ijwi nagire uko hari ijwi yo mu mutima wewe ukwanyumviriza nimba utarakizwa ukubije kubwira ngo ihane iryo jwi
rikubwira ngo rondera Imana, iryo jwi ni ijwi ry'Imana. Ese nzi ko ijwi ry'Imana rivuga muri ubwo buryo, nzi ko ijwi ry'Imana nimba Imana ihari yari kuvuga mu ijwi nk'iri, ariko sinje gihe sinemera ko Imana ibaho, ariko numva ijwi mu mutima rivuga ati kubera ko utogerageza Imana. Aho rero niho umuryango w'agakiza watanguye. Shiravuga Imana ndayigerageze gute? Sinumva ngene ugerageza Imana. Genda ugerageza Imana. Imana ifise ubushobozi buruta ubwo uri kurarondera. Nkumva umengo n'umuntu tuko turaganira mutima. Ko numva yuko nashobora kontena iyo force iri muri jewe, numva nkeneye gusohora. Shiravuga ndekangerageza Imana. Jewe navukiye muri Bujumbura muri Rohero, hanyuma kwaba hafi y'urusengero. Icyo gihe nibuka ko nagenda iminsi yose mu gitondo. Nagenda iminsi yose mu gitondo, nkagenda no ku mugoroba, nagenda dimanche, parfois nagenda amaculte ashika nk'atatu akurikirana. Numva en fait nta na kimwe nagira hagati na hagati. Icyo najamo cyose narajamo wese. Ndibuka yuko umuvyeyi wanje ico gihe yarakiriho arambwira ati wewe ndagutinya, iyo ugiye mu kintu winjira wese n'umutwe n'amaguru. Ku buryo rero maze gukizwa yaciye agira ubwoba ati numva ugiye mu byo gukizwa nikene kuraba ko umenya, kuko niba utamenya zishobora bibukuramo, kuko avuga ati wewe ugiye mu kintu ntiwisigariza ikintu na kimwe. Kandi nivyo narinjira nkarondera iyo Mana, nkarondera nkavuga nti iyo Mana irihe. Nkumva no azisinze kuri film ugashaka kwegeza imbere kasete, gashaka binyaruke shiki ico kintu. Niho rero hacaza uwo munsi n'icyo gihe nyene niko nasinziriye ndondera iyo Mana irihe nimba iriho, kuko sinzi ko mutahura neza. Imana sinko ndayirondera kwera ngo nkagakiza canke ijuru, nako ndondera Imana agira nke force gusa, nke puissance, nk'ico kintu cyo kurealiza, kuko namfise iyo rêve, namfise indoto yo gushikira kurenga Michael Jordan. Hama ngashaka gufasha abantu benshi, nararota mw'ijoro ndiko ndafasha abantu benshi mu buryo bw'umubiri, ndiko ndagaburira abana bashonje muri Ethiopia, ndiko ndafasha abana bogiye mu rumogi, nkabafasha nibaje mu rumogi, nkabafasha kuja ku ishuri, nkabana influence nini ya gose. Ivyo byose narabirota cyane. Rero ngenda rero ndondera iyo force, nagiye mu Mana ndondera iyo force. Uwo mukuze ashaza, umukuze araza muhira, abari mu Bubirigi nabashinye gato iyo ntahe. Uwo mukuze araza muhira, we yarakijije. Ndamubonye cyanibuka ko akijije, cyane mufata nk'umuwazi ibibazo by'Imana. Ndabwira nti Imana ibaho gute? Abonye aranezerwa, yumva iyumvira ubonye umuntu ushaka akizwa, ukabona ko arakubaza ibibazo. Niyo ataka kumbara Bibiliya, ataka kumbwira Bibiliya, arambwira ati kizwa ni iki? Ngira none ubushobozi bw'Imana buboneka gute? Ubushobozi bw'Imana buboneka ugiye mu Mana. Akambwira ati ugiye mu Mana. None umuntu aja mu Mana gute? Ataka kunsigurira icari cyo kuvuka bwa kabiri. N'umuntu wa mbere tankusigurira cyo kuvuka bwa kabiri, amaraso ya Yesu, cyo Yesu yakoze. Mbwa ntababesha, amaraso ya Yesu ni interesa. Sinashaka kumenya amaraso ya Yesu, nashaka ambwire ingene nshobora kuja mu Mana nkaronka ubwo bushobozi bwo gushika ku ndoto ziwanje. Mugabo nkashaka mubwira ni ngene mu bakizwa ninyegeje, sinshaka umuntu abona ko mwijijwe. Nagarabira yuko ico gihe 1993 abakizwa Bujumbura byari ibintu biteye isoni, nkabashaka kugenda ngo cancane ba muri quartier yitwa ko abantu bisoneye, abantu babasirimu bateye imbere, witwa umukizwa wamengura ikijuju, umengo bakizwa n'abantu bitize n'abantu batoya. Hanyuma nashaka genda ahantu hinyegeje, ko byarateye isoni cyane nk'umuntu nka jewe aramuhakanyi ngwanya ibintu by'Imana, kuvuga ngo ngiye gukizwa byari biteye isoni. Mbwa ntekangenda ahantu hinyegeze, hama nje gukizwa ndonko ubwo bushobozi. Sinzi ko mwumva, sinarondera ibintu, narondera ubwo bushobozi. Hanyuma uwo munsi rero acankora mu bwa mbere mu bakizwa. Nibuka reko uwo munsi nagiye mu ishenga ry'abakizwa, sanga umupastori ariko arasigura ivyerekeye ijuru n'ubugingo budashira, avuga ubuzima bw'ijuru. Byarantangaje cyane kuko sinari niteze kumva iby'ijuru, ubwiza bw'ijuru, uburyohe bw'ijuru, ingene mu ijuru tuzobaho tutababara, atakibazo, atangorane, abantu bose banezerewe, ibintu vyanje byose cyahinduka. Ya Mana nako ndarondera kwera ubushobozi, cyambona ibiruta bwa bushobozi, cyambona ubugingo budashira, cyambona ijuru, cyanatahura yuko shobora gukizwa, hama nakizwa nzobaho ibihe bidashira. Uko rero niko nakijijwe. Sigikorane nagiyemo ngo bavuye ngo abashaka kwakira Yesu bahaguruke, nta numwe yampagurukije. N'uwo mukozi wanje ndiramufata ishati ngo tugende, kuko nari namaze kumva umuhamagaro, ndafata decision yo gukizwa, ndacika icyaremegisha.
aho rero ibintu byose byaciye bihinduka, ubuzima bwanje bwaciye buhinduka, za ndoto zanje za kera zo gushaka kugira influence n'ibiki bica bisa n'ibihindutse, ntabwo gutamarira Imana, ntabwo kwiyumvira ubugingo budashira, ntabwo kwiyumvira kwihana, guhindura ubuzima bwanje kuva mu buzima butari bwiza, ivyiyumviro bibi na infise byose, ntangura gusoma Bibiliya, ntangura gusenga, byose bica bihinduka kuko namaze kuba icaremwe gisha. Ariko wa muhamagaro nabwiye yuko umuhamagaro nta kimwe gishobora kubuzima. Wa muhamagaro na infise wo gushaka gufasha abantu benshi, yo gushaka guhindura ibintu wari ukiri muri jewe, wari ukiri muri jewe, kandi bigatuma bingora kwihangana ko numva ashaka kugenda, ariko byaramfashe umwanya. Imana irabanza kunshisha bugufi, ndatanga kwegera Imana. Nari nkiri muri secondaire mugabo ndi mu kurangiza secondaire, ariko numva yuko biriko birateba iby'amashuri, numva ashaka gushikira ikintu, kuko jewe namuvuga nti hariho inzira Imana yanteguriye, numva ashaka kuhashika. Reka nabwire yuko hageze ahantu ndaheza secondaire, maze guheza secondaire, nimba naragiye muri universite nuko nashaka kunezeza umuvyeyi wanje, nashaka kunezeza mama, ndavuga nti reka ngendeyo kugira anezerwe, kuko yaranezerewe. Naragiye muri universite, ndagana mu ishuri, ariko nibuka yuko nariyiga, ariko umutima wanje mvuga nti ndashaka gushikira umuhamagaro wanje, ndashaka gushikira hari ikintu kiriko kirabira muri jewe. Muri universite sinagiyeyo mvuga ngo hari iyo kariyeri ngiye kugira, nari muri polytechnique, ntibyari nimwe muri jewe, muga numva nti ahandagiyeyo kugira mama anezerwe. Ndibuka rero ko icyo gihe nkiri muri aya masengesho nyene bica birashika giturumbuka, mama wanje aca aritaba Imana. Ndibuka yuko icyo gihe yitaba Imana mu 1995, novuga yuko ari cyo kigeragezo ca mbere kuva mvuka gushika no munsi, kigeragezo ca mbere nagize mu buzima bwanje, kuko ndibuka yuko ntihandi umuntu aba yavuye muri Egiputa, wagiye ukurajabuka mu bugaragwa, ukagira ibigeragezo, hari ibigeragezo ushobora kugira utagisubira inyuma. Sinzi ko bitahura, wamaze kumenya agakiza, wamaze kumenya Yesu, utagira marshalier. Rero yari epreuve ikomeye cyane, ku buryo ubuzima bwanje numva ko buhagaze, byose ntabona imbere n'inyuma, ntabona ko atakintu na kimwe, nacemura ko atakintu na kimwe gifite agaciro. Icyo gihe sinari bwashikaho ngera uno munsi, sinari bwakanguke, sinari bwatahure devise akanguka, sinari bwatahure iby'ubugombe bw'Imana, ni ibintu ntemera, sinabyemeye na gatoya. Ndibuka yuko umunsi cikana, ndibuka ko iryo joro abandi baraye muhira, bari mu kiriyo, je sinaraye muhira, naraye ahandi ku mugenzi, turasenga ijoro ryose, turara muri veye, kuko navuga nti ndavyemera ko yapfuye. Turara muri veye, mu gitondo nzindukira mu bitaro aho yarari muri morgue clinique, ndaforsa abaganga baranyugurira muri morgue. Ndibuka n'uwo mugenzi turi kumwe, turaja muri morgue, ndazimya, nsanga mu mashini y'amafrigo arimo ibiziga, ndazimya frigo, ndakura y'ikiziga, ndakura y'ikiziga, turasenga n'uwo mugenzi wanje, ndavuga nti ategerezwa kuzuka. Ndibuka ko nasenze kuva saa moya yo mu gitondo gushika hafi saa 5, turi kumwe. Uwo mugenzi wanje aruha, arataha, ndasigarana nawe senga nk'umusazi, mvuga nti ategerezwa kuzuka. Ibyo bya devise akanguka nta na kimwe narinzi muri ibyo bya devise akanguka, je numva nti ntibishoboka, umunizera byose birashoboka. Ariko uko amasaha agenda, ndavuga nti ntibishoboka, ukabwira Imana ibyo byo gutu. Iyo mva muko mashinga nahe, abantu bavuga ati natuka Imana, nabwira Imana nabi, nagira iki, nagushavura Imana, ibyo nanje nabiciyemo, nashavura Imana, ngo ati ntibishoboka. Ariko rero aho ubonera ayo muhamagaro, ntibyashika yuko nshobora kuvuga ati ndabivuyemo, kuko umva wamaze kuronka agakiza, ukamenya ko Yesu abaho, ko ijuru ribaho, ko umuriro ubaho, ko ijambo ry'Imana ari ukuri, uragera ahantu utabukigira marshalier. Niho rero ubuzima bwaje bwace buhinduka. Imyaka ishika kuva 1995 gushika 2001, imyaka 6 yose nayimaze n'ubuzima bwo kwidodoma. Nimba abantu muko muri dodoma muri kanguka, nabwire yuko je nayidodomvye kubasumba, ndafata ama decision akomeye, ndabihirwa n'ubuzima. Imyaka 6 ubaho utabaho, sinzi ko vyumva, urashobora kubaho utabaho, kandi usenga, kandi uvuga ubutumwa, ariko uri kiziga. Ari abantu muri kumanyumviriza mubaye muri ubwo buzima. Cyo gituma rero ndabatahura gose, Imana yanshishije ngaho ndabatahura. Rero kintu cyace kiba haciye umwanya mutoya amaze gupfa mama,
universite y'Uburundi bashara bayugaye rero umuryango wacuguruka kuri jewe kuva mu Burundi. Nagiye ndugiye kwiga muri Afrika y'Epfo, Afrique du Sud, nshitse Afrique du Sud kwiga ntivyanakunda ko niga kandi sinari ngishobora gusubira inyuma. Niho rero aventure y'ukuri yari itanguye. Rero ngirabwiye yuko ico gihe nshitse muri Afrika y'Epfo, nshitse muri Afrique du Sud, ngira ngende hari inzozi Imana yayerekanye, mbona ngiye fise ibigwanishwa, nagenda fise ibigwanishwa, ngiye nabona ngira nje Afrique du Sud, ntana niyumvira Afrique du Sud, ngiye kugura ibigwanisho, ama blende, ama char de combat. Ariko bisigura iki? Bisigura yuko mu buryo bw'impwemo hari ibigwanisho ngiye kuronka byo kugwanya ubwami bwa Satani. Ivyo rero nivyo ngiye kugura mu buryo bw'impwemo. Shitse rero Imana yambwiye ati aha rero washitse ugira utangure urugendo rwo gukomeza kugira uzoshobore gusubira mu Burundi gukora ivyo naguhamagaye. Aho rero nagaragaye yuko ubuzima bwari butanguye bushasha, ubuzima bwo kuba detashe n'umuryango, bwo kuja mu bugaragwa, kuja mu ngorane utabona iki kuraja Afrika y'Epfo, Afrique du Sud. Muri 1996 niho nyene aho rero nahano muri aho nabamye muri Afrique du Sud ndiko ndasenga mu ijoro muri veille de prière jenyene minuit sasa y'ijoro donc vision ndiko ndasenga mbona ministère Imana ikurambira ministère yitwa Aid Project nyene ndimo no musi ari yavyaye kanguka. Imana irambara yiko iratanga kumbwira amadetail ya ministère ngene izokora igihugu cyose, akarere, ikanguro, ibi byose niko ndabamwe no musi. Imana yimbariye mu 1996 abaciye imyaka ingahe? Aciye imyaka 21 Imana imaze kumbarira ino ministère. Rero ico gihe yabimbarira navuye muri amasengesho nzi ko hageze yuko bigira bitangurire. Numva je nabona ko hageze, ariko sinzi ko sigaje urugendo rw'imyaka irenga 20 ans z'urugendo kugira nshikire ivyo Imana yavuze. Ncamva muri yo masengesho iryo joro yabimbarira, Imana yabimbarira muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ncamvayo ninja masengesho jeune et prière, kwisonzesha, kwiyiriza imisi indwi 7 jours, niyiriza nisonzesha kugira ngo nshikire ivyo Imana yambariye. Kuko muri jewe nkiri jeune, nkiri muto, muri jewe numva yuko birashitse, harageze, Imana yayivuze harageze. Numva yuko mpejeje imisi indwi canshikira ivyo Imana yavuze, ncanonka uburyo, ntanga gukorera Imana iyo kanguro ikiba. Ariko sinari nshobora kwibaza ko sigaje imyaka 20. Wewe rero ukuranyumviriza, hari kijo Imana yaravugaye nawe, shoka ari mu nzozi, shoka ari mu vision, agenda kugira igihe cy'Imana niyo ikizi. Kuko ushobora kuba bibaza ngo uharageze ariko nturategurwa. Je niko niyumvira nti iyi Imana injana mu byo ndimo no munsi ico gihe sinzi nayo kuvyifatamo, kuko sinari ifise ibikenewe. Hari amauti, ibikoresho byinshi ntari ifise. Imana ikeneye kunyekipa, yerekeye kuntegura kugira nshobore kugendera mu vyo yateguye. Rero ukuteba kuko nari ifise ico kintu cyo kumva ko harageze kuresista, kurwana, kutumvira. Ico gihe sinumvira na resista gose. Nabwo rero yuko ukubandanya kugarariza no kutumvira ni kuteba mu bugaragwa cyangwa ubutayi. Ubugaragwa ubutebamwo uko wanka kumvira. Rero iyo wumvira n'ingoga uravansa. Nico gituma abana ba Israeli bamaze imyaka 40 atari uko bari kumara imyaka 40 kuva mu buri Egiputa winjira mu gihugu cy'isezerano iri minsi ishika nka 11 ko bashakashatsi bavuga 11 jours de marche. Ariko kubera kugarariza no kutumvira bamaze imyaka 40. Je namaze imyaka irenga 20 kubera iki? Nari ngifise cyo kikomere cyo kuba umuvyeyi imyaka 6 wabihiwe n'ubuzima byose bikubihira, widodomba matin soir, ku murango no mwijoro nama nidodomba. Kwidodomba sinzi ko ari umuntu muri mwebwe yoba yidodomba gusumba uko nidodomba. Nari dodombye bikwiye ku buryo aho narindi abo twabanye Afrique du Sud barabizi, bari banyegereye aho nari hose navuga umuvyeyi wanje, aho nari hose navuga mama, navuga injustice, navuga ubuzima ngene bubishe. Kuva muri 1995 gushika muri 2001 imyaka 6 nayimaze mvuga ko ntazokwigera mvyara mu buzima bwanje. Ko navuga nti sishobora kwemera ko noza n'umwana kwisi akabona amagorwa nkayo nabonye. Ni byiza rero ko atavuka kugira ntabone ibyo nabonye. Numva aho nari ngeze. Ibitabo muri Bibiliya naguma nje muri Ecclesiastes gusura ku musiguzi, kuvuga vanité de vanité, ibintu byose n'ubusa, navuga ibintu bibi, amagorwa, kwidodomba, kubona ngene isi bishe, nkavuga nkarondera aho Yobu yavuga ngo yavuma umunsi yavuka, akavuga ati iyo ntabaho ku buryo niyumvira, ku buryo haranangeza ahantu numva ko umuntu apfuye
akijijwe nkamwamvira avuga nti njanye n'urya arapfuye urya arigiriye waripfuza urupfu ntushobora kwiyahura ntushobora kwiyica kuko uramaze kumenya Imana mugabo ukifuza ko wopfa ukibaza igituma ubaho ariko ivyo rero abantu ntibabibona bamwe mugabo banyegereye barumva ko mu kanwa kanje havamwo kubihigwa kwidodomba ibintu byose bigisha ariko rero aho Johannesburg niho nyene rero maze kutahura umuhamagaro mu mezi makeya niho Imana ca intwara ya nkuru mwama mumva ya Lubumbashi rero mu gice ca kabiri nzababwira nyene nagiye Lubumbashi ikuntu nashoboye kugenda Lubumbashi nico Imana yakoze muri jewe biciye mu rugendo rwa Lubumbashi reka mbendageza ngaha igice ca mbere nizere ko ari abantu atari bake bariko barafashwa kuko je nimba inaraciye muri ivyo bintu ni kugira nshobore kuremesha abandi nshobore gufasha abandi ndiho abazigame nongeye kubifuza mwese abanywanyi bakanguka anniversaire nziza nzobandanya ino ntahe ejo